אז היום אנחנו בענייני דידופ, פרבר, ומה ההבדל ביניהם, ואיך גורמים לפרבר לעבוד כמו שאנחנו רוצים שזה יעבוד, ולא כל מיני הפתעות. אז לצורך כך אנחנו שמחים מאוד לארח את יואל קורטיק, שהוא ספרן בכיר בחברת אקס ליבריס, שיבוא ויעשה לנו קצת סדר בבלגן, הנדרש מאוד. אז יואל, בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה. תודה רבה. Okay, let me share. אוקיי, אז כולם רואים את המסך, בואו נעשה רק אישור שכולם רואים ואז נתחיל. נעמי, רואים? יס, רואים כך, כמו אוקיי, שאמרנו, לא בתצוגת מצגת, אבל זה בסדר. אוקיי, מעט מאוד אני אראה את המצגת, נראה אלמה ופרימו אמיתי, אני אראה כמה שקופיות של המצגת, אבל הרוב יהיה בתוך אלמה בכל מקרה. גם מבוא קטן, אני יודע שיש שאלות באמצע, וזה טוב ומקובל, ושתרגישו חופשי, אבל יש סדר למה שאני אסביר, אז יכול להיות שמה שתכתבו בצ'אט, מה שתשאלו, אני אגיע לזה אחר כך, ואני אפילו לא אגיד, אני אגיע לזה עוד מעט, אני פשוט אתעלם מהשאלה, אז כי נגיע אליו, אז אם אני לא אומר משהו לגבי מה שתכתבו, זאת הסיבה. Okay, so we're talking about FRBR וdeduplication. FRBR הוא משהו שהומצא על ידי IFLA. IFLA זה ה-International Federation of Library Associations. FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records. וכל הרעיון של ה-FRBR הוא לקחת רשומות שהם אותו דבר. או דומים, מה זה אומר אותו דבר או דומים, אנחנו נדבר על זה, אבל שיש סודות מסוימות שהם אותו דבר. מה שנקרא בלשון המקצועי, the same work. זה דומה, יש לו דברים משותפים, גם עם ביב פריים, דיברנו על ביב פריים גם בסשן בעבר, גם בביב פריים, גם בפרבר, יש מגמה לקחת רשומות שהם אותו work, שנדבר על מה זה אותו work, לקחת אותם ולשים אותם ביחד. ושמים אותם ביחד, כי זה עוזר למשתמש הקצה, the end user, כשהוא עושה חיפוש בפרימו. אז קודם כל נתחיל באיפה אתם יכולים למצוא מידע על זה. אז יש לנו הרבה מידע, ואם למשל הייתי כותב כאן FRBR, a simple Google search, FRBR, deduplication, ALMA, Ex Libris, if I want I can throw in there a Primo, understanding dedupe and FRBR processes Primo VE and the dedupe with a tool, so יש כל הדברים כאן, לא רואים את המסך שלך. מה? לא רואים את מה שאתה מראה. זה מעניין, כי זה share. כולם לא רואים? נעמי לא רואים? אנחנו רואים רק את המצגת. אולי אז let me עשית do share stop של החלון share. הלא כנראה נכון. כשעשיתי share קודם, עשיתי לא לווינדו, אלא לאפליקיישן. בואו נעשה ככה. נכון. אוקיי, עכשיו רואים? רגע, זה עוד עולה. כן, עכשיו רואים את ה... יופי. אז כדי להראות שכל התיעוד חופשי וקל לגישה, כתבתי כאן FRBR deduplication ALMA ex libris primo, אפילו עשיתי עם טעויות כתיב, ואני רואה כאן understanding the dedupe and FRBR processes, אז כל הדברים האלו אתם יכולים להיכנס. גם אגב, כשהתכוננתי לזה, חודש שעברה, כדי לוודא שאני מוכן, הקלטתי אותו. אז יש הקלטה כבר מוכנה, הקלטה באנגלית, אבל יש הקלטה מהיום בעברית, אז גם כשתעשו את החיפוש הזה, יש 54 דקות של סרט, גם על אותו נושא, אז אפשר גם להסתכל כאן. אוקיי, so זה מידע שאתם יכולים לקבל אחר כך. Now, מהו
FRBR, מהו deduplication. בואו ניכנס, וגם כאן נעשה חיפוש, סתם חיפוש, if I say FRBR ואפלה. כי אני יודע זה הרבה ראשי תיבות, ויכול להיות מבולבל, אז גם כאן אפשר לראות מה זה FRBR, למה יש FRBR, לא מאקס ליבריס, אלא מהעולם, כדי שתוכל ללמוד מה זה, here. אז כאן יש כל ההסבר מעולם המקצועי על מה זה FRBR, ולמה יש FRBR. אוקיי, עכשיו אצלנו. נחזור רק להתחלה של המצגת לפני שניכנס. אז למה יש לנו FRBR? כל זה כבר אמרתי. FRBR עוזר למשתמש שבמקום שהוא יראה הרבה רשומות שמופיעות בתוצאות, זה כבר יהיה grouped together, כבר יהיה ביחד אותו works. למשל, בואו ניכנס עכשיו לפרימו. אני רק רוצה להוריד את הדבר הזה, hide the video panel, hide the floating panel, what is that called? Okay, great. So now, אני בפרימו, אני אראה היום פרימו VE NDE, אבל ה-FRBR עובד בדיוק אותו דבר בפרימו VE שיש לכם היום, גם בפרימו VE NDE, אבל כל פעם שאני מראה פרימו בזמן האחרון זה רק פרימו VE NDE, כי זה הדרך לעתיד. אז למשל, אם אני בא לאלמה ואני מחפש title, Lean in, Woman Work, Will to Lead, a classic משרל סנדברג, אז אני רואה שיש כאן שתיים עם המילים Lean in, Woman Work, Will to Lead in the title. אם אני עושה אותו דבר עכשיו בפרימו, כדי שנחפש רק בטייטל, אני אעשה advanced search ואני אחפש גם כאן בטייטל. כאן אני רואה אחד, זה אחד אחר שבמקרה יש אותו מילים, אני רואה אחד, ואני רואה כאן other versions available, 2 full versions. זאת אומרת, ה-FRBR לקח שתי הרשומות האלו, ששניהם יש physical inventory, אבל אנחנו נראה שהם שונים, ושם אותם ביחד as one, ואם המשתמש הקצה מעוניין לראות מה הם כל הרשומות האלו, הוא או היא ילחוץ כאן על ה-other versions available, כאן אני רואה את שניהם. אני רואה the full versions list and I can then come back. Same here. זה עוד אחד שכולל גם בשפה אחרת מ-2013 וגם כאן יש 3. אז במקום שזה הכל ביחד, אלמה לקח אותם, FRBRize them, יש גם פועל לזה, FRBRize them, שם אותם ביחד, כדי שבמקום שהמשתמש יראה כאן 5 רשומות, ואז צריך לבדוק מה ההבדל בין כל 5 רשומות האלו, הוא רואה שיש 2 works, זה, if I click on full versions list, זה the same work, there's something else called an expression and a manifestation, שזה שונה. עכשיו ניכנס לעומק של מה שונה מה אותו דבר. וזה מביא גם לתוכנית שלנו, רק שנדע מה אנחנו מתכוונים לעשות. קודם אנחנו נראה עכשיו 2 דוגמאות של רשומות that get FRBRized. ראינו מאוד מהר עכשיו את Lean in, Woman Work, Will to Lead that it got FRBRized, אבל אנחנו נסתכל בעומק על 2 דוגמאות של FRBRization, ואז על דוגמה אחד של deduplication, ואז אנחנו ניכנס ללמה זה קרה. איזה שדות הוא מחפש, זה נקרא key fields, איזה שדות הוא מחפש כדי לעשות את ה-FRBRization, ואז למה הם היו FRBRized. אני חושב שלא נדבר באותו עומק על הדידופ, כי אם נבין כי יש לנו רק שעה, ואם נבין את ה-FRBR, גם נבין את הדידופ. אז זו התוכנית. קודם נראה את הדוגמאות,
אחר כך ניכנס לעומק לראות למה, מה קרה מאחורי הקלעים, that they got ferberized. So נמשיך עם הדוגמה הראשונה. This one here, lean in woman work will to lead. Let's take both of these now. I selected both of them. I'm going to put them in the metadata editor. אני שם במטadata editor עכשיו, לא כי זה קשור לפרבריזיישן, אלא כדי שנוכל להסתכל בקלות על שתי הרשימות side by side, אחד על יד השני. ונתחיל להשוות אותם. מה כן אותו דבר, מה לא אותו דבר, אז ניקח את הראשון, אני אלך ל-split editor mode, ונשים את השני. סליחה, אפשר להגדיל טיפה את המסך? כן. טיפה, תודה. אוקיי. So, מה יש לנו כאן? בדיוק אותו 100 subfield A, שזה author, בדיוק אותו subfield A, B, and C in the 245, אבל אז יש לנו דברים שונים. זה לא אותו גרסה, this is the מהדורה ראשונה, this is the unabridged edition. This is published by Alfred A. Knopf, and this is published by Random House. This one here is 6 audio discs, and this is pages. So they're both physical, אבל סוג physical שונה, מה שנקרא the media. This is text, and this is digital. So יש לנו אותו דבר, 102.45, ייתכן שיש שדות אחרות שהם אותו דבר, למשל אני רואה the 050 is different. I purposely made the 050 different when I was playing around. If you see here, הוספתי כאן AB on the subfield B. חוץ מזה הם אותו דבר. אז השדות שהם אותו דבר כאן, ונזכור את זה אחר כך, הם 245, כל ה-245, הטייטל, וכל ה-100, כל המחבר, אותו דבר. שדות אחרות יכולים במקרה להיות אותו דבר, אבל הם שונים. בואו נסתכל לפני שנגיע לשני, נחזור שנייה למצגת רק לשני שדות, לשני סליידס. אז למה שני הרשימות האלו יהיו ferberized? כי it's the same work. כשאומרים work, the abstract intellectual content, אני יודע זה מילים לא בדיוק, מילים אבסטרקטיים, כמו כאן אבסטרקט, אבל הוא אותו work, אותו המצאה. יש דברים קצת שונים, למשל, different manifestations. We saw that one is a physical book and one is a recording. יכול להיות that the copies are different. In fact, אנחנו יודעים the copies are different. שניהם באנגלית מאותו מחברת, ובטוח it's the same work. It's the same work. One happens to be an audio recording from a different year, and one happens to be a printed book, אבל הם אותו work. לכן, they were ferberized. And if we go even more in detail, אפשר לדבר גם על זה, שבן אדם יכול לבוא עכשיו ולראות, אוקיי, יש אחד, אני אלחוץ ואני רואה את שניהם, אני רוצה את הפרינט או אני רוצה את האודיו וכולי. בואו נעבור עכשיו לדוגמה השנייה. נתחיל בעלמה. אני אשאיר את אלו פתוח כי נרצה לראות אותם. נחפש עוד קלאסיק. Outrageous Acts and Everyday Rebellions. אז גם כאן יש לי שתיים שונים, שניהם יש פיזיקל, בואו נסתכל במטadata editor מה יש, אני שולח שניהם למטadata editor, ניכנס למטadata editor כדי לראות צד בצד, נתחיל בצד שמאל, ואבחור צד ימין, אוקיי. So עוד פעם, יש לנו בדיוק אותו 100, different one than the previous one that was Sheryl Sandberg, אבל אותו דבר, ובדיוק אותו 245A and C. ואז מתחיל דברים שונים, אחד מודפס בלונדון, אחד בניו יורק, אחד 406 pages, אחד 370 pages, a different publisher, וכולי. אבל אנחנו יודעים שהוא אותו work.
This happens to be the second edition. זה ה-first edition, הרבה פעמים לא כתוב שזה ה-first edition, כי לא ידעו שיהיה עוד edition שהוא הודפס, אבל זה אותו work. אז היות וזה אותו work, אם בן אדם יבוא עכשיו ויעשה חיפוש כאן for outrageous acts and everyday rebellions, did you mean, by the way, Nomi, that's a nice one we can show when we show the Primo VE NDE, the did you mean. Okay, so now we can see here who FRBRized, and אנחנו יודעים who FRBRized, because it says other versions available, full versions list. עכשיו ה-end user רואה רק אחד, ואנחנו לוחצים כאן, ואז רואים את שתיים. ויכול להיות שיש 5 או 6 וכולי, המון. אני כבר אומר, אנחנו נסתכל על ה-setup, אבל הדרך שהוא מוגדר עכשיו זה שאם ה-245 שדות מסוימות, אבל זה כל השדות הנפוצות, וה-100, אם הם אותו דבר, שניהם get put together as one long field, אם הם אותו דבר, אז שני הרשימות יהיו FRBRized. אני יכול להגיד שאני גם רוצה לקחת לחשבון את השנה, ואז הוא יחפש גם את הכותר, גם את המחבר, גם את השנה, ואז במקרה הזה הם לא יהיו אותו דבר. אז זה שתי דוגמאות של ה-FRBR. נסתכל לפני שנתחיל לראות את configuration, למה זה קרה, איך אפשר למנוע את זה, איך אפשר לשנות את זה, נראה DEDUP. DEDUP זה קיצור ל-deduplication, שאנחנו רוצים לקחת שני דברים שהם זהים, לא דומים, זהים, ולשים אותם ביחד. ובאופן לא רק טכני, אלא גם פילוסופי, מה שדדופט הוא גם FRBRized. כי אם אנחנו אומרים ששני דברים שהם FRBRized, הם שני דברים דומים אחד לשני, אז גם אם הם זהים, זה סוג של דומים. אם הם identical, הכל ביחד, the year, the mole וכולי, אז גם הכותר ומחבר יהיה אותו דבר, אז הם יהיו FRBRized. אז מה ש-deduplicated is also FRBRized. בואו נסתכל על דוגמה, גם באלמה, גם בפרימו, של משהו שדדופט, ונראה שהוא נראה קצת אחרת, כשהוא מופיע ל-end user. אז כאן אני אעשה חיפוש, City Woman Contemporary Taiwan Woman Writers. ויש לי 2. והם בדיוק אותו דבר. חוץ מה-001, שזה ה-MMSID, שחייב להיות שונה, וה-005, שזה התאריך שהרשומה נכתב במערכת, או מעודכן במערכת, אז גם זה יהיה שונה, זה השדות האלו, אבל חוץ מזה הם אותו דבר. אם נסתכל עליהם ב-Metadata Editor, here they are, City Woman, אז נתחיל, that's 1, go to the other side, that's 2, אלו זהים לגמרי, חוץ מהשדה הזה, והשדה הזה שחייבים להיות שונה. בעצם באופן תיאורטי, the 005 could be the same, שני אנשים באו בדיוק באותו זמן והתלגו, אבל זה לא משנה, כי כל היתר אותו דבר. אם מישהו יבוא עכשיו ויעשה חיפוש, כאן, יהיה משהו קצת שונה. אנחנו רואים כאן, ניקח תמונה מזה, just so we can, people know what I'm referring to. כאן, when we look at this one, and we say, it's FRBRized, we know it's FRBRized because we have this other versions list here. However,
אם אנחנו נבוא עכשיו ונחפש את ה-City Woman, Contemporary Woman Writers בפרימו, אנחנו יודעים מכאן שיש לנו שניים, כבר ראינו גם שעשינו את החיפוש כאן שיש שתיים, גם ראינו אותם במטadata editor, אבל אם כאן נעשה חיפוש, אנחנו רואים רק אחד, ואנחנו לא רואים משהו full versions list, כמו שכאן ראינו. אבל אנחנו יודעים שזה deduped, מפני שאם אני מסתכל כאן, this one, יש in the main library general one item. And this one, יש in the education library, education teaching center. וכאן, it says education teaching center and other locations. ואם אני נכנס לכאן, אני רואה שני ה-holdings משני הרשומות, אף על פי שכאן it's been deduped into one. So in summary, when we search for records which have been FRBRized, we get this siman shehu, other versions available, full versions list, zomer that it was FRBRized. Leumat zo, כשאנחנו מחפשים שתי רשומות שהם זהים לחלוטין, it's deduped, באופן פילוסופי וטכני מאחורי הקלעים הוא גם FRBRized, אבל הוא deduped, אנחנו לא רואים כאן סימן שהוא deduped, אבל כשאנחנו לוחצים כאן, אנחנו רואים את כל האינבנטורי של שניהם. אז אלו הדוגמאות. אתה יכול בבקשה להגדיל עוד יותר את המסך? כן. תודה. אז ראינו, רק כדי לראות איפה אנחנו עכשיו, ראינו דוגמאות של FRBRization, ראינו שבתוך הדוגמאות של ה-FRBRization, the title, the 245 וה-100 היו זהים, אבל היו שדות אחרות שהיו שונים, כמו the edition, the publication year, the mole וכולי. וראינו שלמשתמש קצה יש סימן שיש כמה רשומות והוא יכול ללחוץ full versions list. לעומת זאת ראינו שבדידופ יש לנו רק אחד. עכשיו אנחנו נסתכל למה זה קרה ומה עושים אם רוצים לשנות את זה. וכשאני אומר לשנות את זה יכול להיות שאני רוצה לבטל את זה או עבור רשומות ספציפיות או בכלל בפרימו, או אני יכול לשנות את איזה שדות יהיו נלקחים בחשבון כדי לעשות את ה-FRBR. אולי אני רוצה יותר מרק הטייטל ואות'ר, maybe אני גם רוצה להגיד וגם המול צריך להיות אותו דבר, אז אני אגיד ה-260B או ה-264B חייב להיות גם אותו דבר. אגב, מי ששיחק פעם עם ה-overlap analysis, נושא אחר אני מביא, אבל כי הוא משתמש באותו היגיון, יש משהו שנקרא overlap analysis, מאוד מאוד נפוץ בעלמא, בכל מערכת ספרייה, מאוד גדול בעולם, ה-overlap analysis, שבודק איזה רשומות יש אותו דבר, אז אחד מהשיטות הנפוצות ביותר כדי לבדוק את ה-overlap, משתמש גם ב-title and author, ולא משתמש בשדות אחרות. לא רק מפני שיכול להיות אותו work עם שדות כמו year in publisher וכולי, כתובים אחרת, אלא יכול להיות, ויש מקרים שבתוך ספריות אנשים duplicate one record ואז משנים אותו, אבל משאירים בטעות שדות אחרות. Looking at the title והauthor ביחד הוא הדרך הכי בטוח, עם הכי פחות טעויות כדי לבדוק מה הם אותו דבר, אבל נשאיר את זה בצד. אז עכשיו נראה איך כל זה קרה. So there's something called dedupe key fields
and FRBR key fields. Now, יש לנו בדיוק עוד 32 דקות, אז אני אתרכז בצד ה-FRBR, ולא בצד הדידופ, רק בגלל הזמן. ואם רוצים לעשות עוד פגישה וגם לדבר על דידופ, גם טוב. Okay, so מה קרה? Back here, this is where I got בהתחלת היום עשיתי חיפוש והגעתי לכאן. So we have mapping FRBR key fields. By the way, there's a very important sentence here. I'll make this larger. The dedupe and FRBR matching process are very similar. כמו שאמרתי, אחד בודק שכל הרשומה ביחד, FRBR, שזה dedupe, ה-FRBR בודק שהם שדות מסוימות. The system first looks for duplicate records, then looks for FRBR groups. And this is מה שאמרתי, דבר הפילוסופי ולא רק טכני. Because the dedupe is used as a key for the FRBR process, a record that is deduped is also FRBRized. Okay, so מה קרה כאן? Let's go to the FRBR keys. אלו השדות שאפשר להשתמש בהם כדי לקבוע שרשומות הם אותו דבר. למשל, אנחנו רואים כאן הפילד שנקרא K1. ו-K1 הוא the 100 field. If I don't have a 100, it'll look at that or that or that or that. אבל נגיד שיש לי 100, it'll look at the A, B, C, and Q. I'm going to take our רשומות. כדי שזה יהיה אמיתי. Let's take this lean in, woman work, will to lead. I'm going to close the others so we don't have any confusion here. And we're just going to focus. Oh, so we'll leave two of them open. We'll leave. You see, I closed the wrong one. Okay, lo nora. We'll take the outrageous acts and everyday rebellions. אנחנו נתרכז ברשומה הזאת עכשיו. Outrageous acts and everyday rebellions. נשים אותם side by side עוד פעם. ובוא נראה מה קרה. The 100A is Zahim. The 245 A and C are Zahim. שדות אחרות שונים. אם אנחנו חוזרים לכאן, that means the K1 is the same because the 100 A, B, C, and Q in both reshumot is a todavar. I'm going to lirshom את זה בצד just so we can keep track of what we're doing. So if we look at this outrageous acts and everyday rebellions, this one here, אני אגיד כאן, the 100 in each record is the same. Or better yet, sadeh mea בשתי הרשומות zahim. וזה הכי שנקרא K1. זה הדבר ראשון. זה וזה אותו דבר, וזה a FRBR key field K1. We also have the title. It's looking at 245 A, B, E, F, G, N, and P, ומשווה אותם. אם אנחנו חוזרים לכאן, 245, all we have is an A and a C, והם בדיוק אותו דבר. So גם כאן, נגיד, ששדה 245, בשתי הרשומות זהים, וזה הכי שנקרא K3.
בואו ניקח את השני, כי אני רוצה שיהיה מגוון רב. Lean in, woman work, will to lead. Con, we've got both of them. ראינו גם כאן כבר, אבל נסתכל עוד פעם. נתחיל זה וזה. אז גם כאן, 100A, אותו דבר. Actually, here we have a subfield E, author on the 100 is different. But here, we're not looking at the E, so it doesn't matter. זה דבר חשוב. כי יכול להיות שמשהו gets ferberized, and the 100 in the 245 are different, אבל בכל זאת it gets ferberized, כי השדות שהם שונים, הם לא נלקחים בחשבון on the ferberization. יש לנו דוגמה לפנינו, שלאחד מהם יש את הסובפילד E, אחד מהם אין, בכל זאת ראינו שהם היו ferberized, מפני שכאן, on the 100, we're looking at the A, B, C, and Q. We're not looking at the E, so it doesn't matter. Agav, there's a couple of other things which even in the same subfield could theoretically be different. אם אחר כך they get normalized, שאין מילה בעברית שאני יודע, תמיד אומרים לנרמל. למשל, if one of them has an E with the two dots on top, or an umlaut, or an accent, and the other one doesn't, or Hebrew with נקודות למטה ולא נקודות למטה, וזה לא לקח בחשבון בנורמליזיישן, אז גם יכול להיות. אבל כאן ה-100 שונים, אבל בכל זאת הוא ferberized, וזאת הסיבה, כי אנחנו לוקחים לחשבון A, B, C, and Q, ומה ששונה זה ה-E. Then we have the 245s אותו דבר, so we also have this same example here. שדה 100 בשני הרשומות זהים, and I'm going to say here, שזה רק כשלוקחים בחשבון את השדות שפרבר משתמש בהם. כי הוא שונה, אבל הם לא שונים במה שפרבר משתמש בהם. Beautiful. Okay. וכשה זה boom. All right. Now, איך אנחנו יכולים לבדוק את זה יותר בעומק? By the way, כל זה מוסבר גם כאן, slides 45 to 48. ויש לכם גישה גם לזה. אז זה בדיוק מה שסיפרתי עכשיו. It's looking at that K1 and the K3. Now let's go see inside Alma. אנחנו יכולים תמיד לעשות בדיקה, וגם לעשות שינוי בקונפיגורציה, בתוך Alma. Now, לא נוכל לשנות מה כל key כולל, אבל כן נוכל לשנות איזה keys לוקחים בחשבון כדי לעשות ferberization. למשל, אני יכול להגיד that I want not just the K1 and the K3, but the K1, the K3, and the K4 to be taken into consideration, or the K5. אני לא יכול להגיד, אני רוצה כן לכלול subfield E in the 100. The keys are closed. בואו ניכנס ונראה על מה מדובר. חוזרים לאלמה. אני אלך ל-configuration. First, I'm going to take both of these MMS IDs. That's one. That's two. I'll put them here. So this is lean in woman work, because we're going to need these when we do our tests. So lean in has that and that. And then we have outrageous acts, everyday rebellions.
Velo yesh that that. אוקיי. אנחנו נראה למה אנחנו צריכים את זה בעוד רגע. עשיתי טעות. זה, they're both the same. Sorry about that. Let's go back. We want outrageous acts and everyday rebellions. Here I am. Outrageous acts, everyday rebellions. Who knows what's going on here? Okay, let's take this. That's a lean in. What's happening here? Slicha. By the way, that did you mean, which we saw in Primo, is coming to Alma. It's kind of already in there, actually, but we're having even more. Okay, I'm just going to get these MMS IDs. Excuse me. Ze echad. V'ze sheni. This is lean in. Okay. And this one here. Okay. אני יכול להשתמש הכלי כדי לבדוק איך זה עובד מאחורי הקלעים. למה הוא FRBRized? Let's do that. Did I make a mistake again? Yes. So how does this happen? No, that's 04, that's 05. Okay. Here we go. So under configuration and under discovery, we have a few things. Suppress the dedupe. We're going to talk about that later. Dedupe test utility. Sheyere lanu lama dvarim are getting FRBRized and or dedupe. And the combinations that are used. I'm coming now to the dedupe FRBR complete key combination. Again, I went to configuration, discovery, other, and I have these three FRBR options. I'm going to go now to this one here, the complete key combination. And I have two different tabs. I'm going to go to tab here. So what do we see here? These, by the way, are brand new ones. These, because the work URI, the expression URI, we've also done this for BibFrame. By the way, June 9th, we've got another session on BibFrame. June 9th. A message went out yesterday, or Shilshom, Lifnei Yomayim. No, Shilshom ze Lifnei Yomayim, or Lifnei Shnatayim. לפני יומיים. לפני אתה יומיים. צודק, לפני יום. אשתקד זה לפני שנתיים. אשתקד זה לפני שנה. לפני שנה, אוקיי. Just to Anyway, complicate everything. מתישהו השבוע שלחנו, שיש עוד session on BibFrame. Anyway, this is for deduping BibFrame records, לא שייך לנו. אז אנחנו משתמשים או ב-uniform title only, זה Rocky Mayali 130 or some kind of a uniform title. אבל הסיבה שהוא הסתכל on the author in the title is because I have it defined here to look at FRBR K1 and FRBR K3. FRBR K1 and FRBR K3 we already saw is the author in the title. I could play around here and delete this one. Or I could play around here and say, I want not only the FRBR K1 and the FRBR K3,
I also want the FRBR K4. What is the FRBR K4? I also want to take into account the language. And I can add another one and then say, okay, add K4. I'm not going to play right now because in the next 17 minutes, I want everything to work. 17 minutes, I got to move it. So I could play around here, but that's why it's using the K1 and the K3, the author and the title, because that's what I've got defined here in the dedupe FRBR complete key combination is here, and here is where I can change it. Now אני רוצה לבדוק, אולי אני רואה שמשהו FRBRized, ואני אומר לעצמי, רגע, this is not the same field, not the same work. למה הוא FRBRized? Or the ההפך, it should be FRBRized, and how come it's not? So for that, we have a utility. By the way, ראו כאן, אני בלשונית כאן מיוחד של FRBR. So let's go now to discovery and the FRBR test utility. Now אני רוצה לבדוק מה מצב כאן. I'm in the FRBR, not in the dedupe, and I want to find matching records. I just want to take one record and find matches. So if I were to take this one here, it should find me that one. Boom. And it did. I looked for this, and it found me this with a 34905 here, and that's really what we got, 34905. So hu matza et a matching record. So I can tamid mishtamesh b'zeh limtso matching record. Im atem zochrim, when we did that first search here of lean in woman work, we also got one in traditional Chinese. If I were to take one of these and get the MMS ID, I should automatically get the other two. I'm going to get the MMS ID of this. There's a couple of different ways I can get the MMS ID. I usually go to the links and get the original record and take the 001. So if I were to take this MMS ID and look for it here, it should give me the other two. Beautiful. So here's the other two that match it. Here's my author title combination. It puts a tilde in the middle. And I got them all together. So here's where I can check them. I can also not only find matching record, but compare records. So here I can put in two different records. V'hu yaseli hashva'a v'yagid ma oto davar ma lo oto davar. Lemashal, let's take the outrageous acts and everyday rebellions. Nashve et shnei harishumot ha'elu nireh ma matzav. Kach ani yachol lirot lama mashu ken got FRBRized and lama mashu lo got FRBRized. So here's the two rishumot. And it took the author and the title, the K1 and the K3, and it sees that they're the same. Now, by the way, Machorei HaKlaim, lo rak alma FRBRization, computers in general, tochna, b'derech klal mashve erech numeri, velo erech textuali, ki הרבה יותר קל ומהר וודאי לבדוק מספרים מאשר text. As it converts this to a key, a numerical key, converts this to a numerical key, then it starts running various processes that check the keys. So this and this is the same. Therefore, it got matched. However, it did not get deduped. The dedupe keys are different. This is 7-8 mashahu and this is 7-6 mashahu. So אנחנו רואים מכאן, אם הייתי לוקח שתי רשומות שלא זהים, למשל בוא ניקח the other lean in that we saw a moment ago. Should be this one here, I think. בוא נראה. כן, אז הם לא FRBRized, לא deduped, as ainly match בכלל. Because this number does not match this number, so they're not FRBRized.
excuse me, they're not deduped and they're not FRBRized because the FRBR key here does not match any of these. אז ככה אני יכול לבדוק. אני גם יכול להגיד, אולי אני לא רוצה את כל ה-FRBRization הזה, או אולי אני לא רוצה FRBRization on certain records. Let's take a look at that. אז נכון לעכשיו, if I look for lean in woman work will to lead, I have two FRBRizations. I'm going to take a picture here. So I came in. I'm taking the picture because it's going to be different in a moment. So אני עשיתי את החיפוש כאן, and אני רואה, I got this one, a group of two FRBRizations, and here a group of three FRBRizations. ואני בפרימו view מסוים, שנקרא EXL dev inst colon alma underline NDE. אני אתחיל, ואני רוצה להגיד, I don't want FRBRization בכלל in this Primo view. Or I don't want the dedupe. בכלל. But נתחיל עם FRBRization. We got 10 minutes. So, I can come into the view. I'm back into Alma. And under Discovery, I'll go to the views. וזה, כמו שאמרתי בהתחלה, אני נכנס ל-view של NDE, אבל אפשר גם below NDE, זה עובד אותו דבר. In fact, I'll show first in the not NDE, but I'll make the change in the NDE. So this one is not NDE. You can see it doesn't have the check mark here, and it doesn't have a Siman Khan. And I go into brief results, and here. So I have enabled FRBR, and I have enabled dedupe. Now I'm going to do it on my view. I just wanted to show that כי אני יודע שאתם לא ב-NDE yet. זה עובד גם below NDE. Now I'm in one that has NDE. I've got the Siman here. Now I'm going to uncheck in brief results, uncheck the FRBR. By the way, this is fairly new. You'll see in a moment something. Oh, here. When we're FRBRizing, this is new. It's in the last month, couple of months, where you can play around with how you want them. Which one do you want to appear? Hooray. Shasinu et ze lama hu mare et ze velo et hashini. Like it's showing the date 2013, and we saw that they were from different dates. Lama hu mare et ze. Velama hu mare at this one, we saw that there were three of them. So you can play around with your preferred record. And this is what we added, that you can do it by inventory. Which inventory one do you want to display? Anyway, so I'm going to uncheck. I don't want the FRBR to be FRBRized. And that's it. There is no save here. It automatically gets saved. By the way, you see I lost what I had there before because it's no longer relevant when I get that FRBR. And now I have this whole section here of the FRBR preferred record. If I'm not selecting that, it just disappears. Okay, so now let's see what's going to happen. Now I'll refresh. I might need to open a new browser. As you know, sometimes the cache and all that business. Beautiful. Look, oh, this is lovely. Now we have 5 records. Now we see the end user needs to start saying, wait a minute, why do I have so many? I just want lean in, woman work, will to lead. I'm getting 5 records, whereas previously he had 2 because they were FRBRized together. Going back to my picture, we see here what we used to have. Now I deactivated it. I no longer have the FRBR here. I'm going to put it back. I'll come back into here and enable. Now I've re-enabled it. I come back here. That's really nice that Chick-Chock Harali at the Chuvot here. Lefamim, it's F5, clear cache, private window, new browser, and they're already FRBRized again.
That's Primo VE, by the way, the responsiveness, immediate. Okay. Now, I could also say, maybe these rishumot I don't want to FRBRize, but the other ones I do. So there's a couple of different things here. I could take this, or I could take this one. I could take them both, and I could make a set. Let's come into Alma and say, oops, sorry about that. Let's take this and see what happens. Okay. Let's say for whatever reason, I save this as a set. I'm not going to actually run anything. Lean in, woman, work. I could save this. And do a couple of different things. 6 minutes. So admin, run a job. I think we got here, hold on. Yes. So I could take that set, prevent the FRBR dedupe and discovery, run it on the records in that set, say, do I want to prevent prevent the FRBR? Do I want to prevent the dedupe? Do I want to prevent them both? And if I already prevented it and I want to put it back, I would say no. Va'azu mevatelata, yes. Mevatelata, do not FRBRize. V'hu ken yaseh FRBR. Aval im ani rotzeh shehem lo yehu FRBRized, I'll say next here, and then I'll do submit, which I'm not going to do. Va'azu automatically will be not FRBRized. Now, אם יש קבוצות רשומות שקבוע אתם לא רוצים שיהיו FRBRized. למשל, כל מה שיצא ממול מסוים לא רוצים לעשות FRBRization, or whatever it may be, anything in Hebrew you don't want FRBRized, whatever, אפשר לעשות logical set, a set that כל הזמן מתעדכן, to schedule this job. Instead of run now, you can have this run every day, every week, whatever. והוא כל הזמן ייקח כל הרשומות בתוך הסט הזה ויבטל את FRBRization. I'm not going to run this and show a picture and then go do it and say, look, now it's not FRBRized, but the others are. We got 3 minutes. So I'm going to go look at the chat and see if there's any questions or comments, etc. So let me get back here. אתם איתי עדיין? You bet. Okay, because I can't find the Zoom. So, אתה רוצה שאני אקריא לך את השאלות? Ken, but I want to find the Zoom. How come I can't find the Zoom? Maybe if you stop sharing, do you want me to? Oh, I stopped sharing. Is that why? No, you haven't. All right, stop me from sharing and then tell me the questions. רגע, גם זאת שאלה טובה, איך אני עושה את זה. או אני פשוט אמצא את הזום הזה. אבל הצלחנו להראות די הרבה. קודם כל, תודה רבה. לי כבר נתת פה כמה כיוונים שאנחנו נתחיל לעבוד. אז אני אקריא. לעתים פרימו מקבץ אצלי מספר קטלוגים של פרויקטים של סטודנטים, שהם שונים זה מזה, ועושה להם FRBR. לכאורה זה לא אמור לקרות. אז למה? אוקיי. אז זה יהיה קלאסיק, שאפשר לקחת שתי הרשומות. Do you see my screen now? כן. אוקיי. So אם זה בדיוק קלאסיק שאלה, יש לכם דברים שgetting FRBRized ואתם לא יודעים למה, אפשר לבוא ל-configuration, discovery, FRBR test utility, לשים כאן FRBR,
go to compare records, put both records here, and it'll show you, like it showed us, mahu mashveh v'ma oto davar. ואז תדעי למה הוא עושה את זה. אחר כך אפשר לשנות configuration, אבל קודם כל מכאן אפשר לראות, כמו שאנחנו ראינו, למה משהו אותו דבר. יואל, אולי אני יכולה גם להציע עוד מחשבה. אוקיי. אם מדובר בסטודנטים, יכול להיות שהם עושים דופליקיישן של רשומות. יואב, תענה לנו. ואם עושים דופליקיישן של רשומות, זה מסבך שם את העניינים והמערכות... Oh, you mean they do copy cataloging and don't change all of the שדות שצריכים להשתנות. יכול להיות, אנחנו כן, כבר... זה נפוץ מאוד. That's why בהתחלה אמרתי title ו-author הם הכי בטוחים. Like a 035 is a classic. יש המון רשומות שזה 035 מישהו בא ב-OCLC control number, מישהו מעתיק ממקום אחר, ולא משנה את control number, which are different למשל for physical and electronic, and then they get FRBRized, they get deduped, then אחר כך מישהו תורם את זה ל-WorldCat, and then the whole world starts copying it and has problems. Right. Anyway, כן. אני רוצה להבין, סליחה שאני שואלת על הדבר הזה, קרה לנו דבר כזה, סטודנטית שבאמת הכפילה, מה הייתה הבעיה בהכפלה? את מה היא לא שינתה שגרם לזה? את שואלת מה גמרה? כן, כן. Well, כאן, כשתשווה שתי הרשימות, תראה מה בשימוש כדי להגיד שהם אותו דבר, אבל אפשר גם להסתכל על שתי הרשימות, side by side, כמו שאנחנו עשינו, ולראות מה אותו דבר. אבל ברור שמישהו הביא רשומה, עשה דופליקייט, התחיל לשנות, אבל השאיר שדות אחרות כמו הרשומה המקורי. ולכן הם נחשבים דופליקייטס. אני ממשיכה בשאלות הבאות. שרית סמבולסה שואלת, האם אפשר לבטל על קולקשן ספציפי שמתעדכן כל הזמן באופן אוטומטי? כלומר, מאוד קשה לבנות פה סט של רשומות, כי הוא כל הזמן מתעדכן. אבל אם הוא logical set, הסט יתעדכן לבד. That's the whole idea of a logical set. אם יש משהו משותף בתוך מה שנקרא collection, by the way, זה צריך להיות שאלה אחרונה, because I have a meeting a minute ago. אם מה שמשותף בין ה-collection, למשל זה המול, או ה-author, או who knows what, בונים set, ואז כשמריצים את הג'אב שראינו לפני רגע, מריצים את זה on the set, וכל הזמן, כל יום הוא יכול לרוץ על הסט הזה ולהגיד, do not FRBRize כל מה שיש בתוך הסט הזה. That would be the way to do it. אוקיי. אז יואל, לא נמשיך להחזיק אותך, אני רק אבקש, אם זה בסדר, שתשים בצ'אט את האימייל שלך, שאם יש כאן עוד שאלות שלא נענו, ויכול להיות שיש אנשים... Let's do it, you and I. הם ישלחו אלייך, נעמי, ו-you יהיה the filter person, rather than everything come to me, and then I'll go through you. אז בואו נעשה כזה דבר, עד סוף היום תשלחו שאלות, ואני אשלח בצורה מרוכזת ליואל. כשנשתף את הסרטון, אנחנו נשתף גם קובץ של שאלות ותשובות. בסדר? אז עד סוף היום תשלחו אליי, תכף אני אשים לכם את האימייל שלי. ויואל, אני מודה לך בשם כל מלי וכל הקהילה, על הרצאה מצוינת שעשתה לי קצת התחלה של סדר, ולפחות, לכל הפחות אני כבר קצת יותר הבנתי איך להסתכל על הדברים, אני בטוחה שאני לא לבד. אז אנחנו נשחרר אותך, ותודה רבה. יופי, תודה לכם.